বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আপনারা সময় দিয়েছেন। আজকে আমাদের একটা ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে এর একটা থার্ড ওয়েবিনিয়ার। এটা দিয়ে আমরা আমাদের ডে একটা শেষ করব। এবার তো লকডাউনে আমরা সব ওয়েবিনিয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তো আমরা শুরুতেই একটা ইন্ট্রোডাকশনটা আমি স্লাইডের মাধ্যমে দিতে যাচ্ছি। আমাদের ওয়েবিনিয়ার মাদার কান্ট ওয়েট বাংলাদেশ, প্রিভেনশন অফ মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন অফ হেপাটাইটিস বি ইন বাংলাদেশ। এবার বছরটা আমাদের খুবই স্পেশাল একটা বছর, বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী। তো এই বিশেষ বছরে আমাদের এবার হেপাটাইটিস দিবসটা। তো আমি স্মরণ করছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকলকে এবং যাদের অবদান ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধে। শুরুতে আমি ইন্ট্রোডিউস করতে চাই আমাদের আজকের চিফ গেস্ট প্রফেসর টি.এ. চৌধুরী স্যার, লিজেন্ডারি প্রফেসর Obstetrics and Gynecology। আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর মোহাম্মদ আলী স্যার, ফাউন্ডার ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রিনাউন্ড হেপাটো biliary pancreatic and liver transplant surgeon। আমাদের মাঝে আছেন প্রফেসর সেলিমুর রহমান স্যার, প্রেসিডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ দ্য লিভার ডিজিজ বাংলাদেশ এবং ফর্মার প্রফেসর অফ হেপাটোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। আছেন প্রফেসর এম আনিসুর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল, ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ and former head Department of Gastroenterology, Bardem General Hospital. আছেন প্রফেসর ফেরদৌসি বেগম, প্রেসিডেন্ট Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh, OGSB, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ibrahim Medical College and Ibrahim Hospital. Asan Professor Gulshan Ara Madam, Secretary General, Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh, OGSB, Professor, Department of Gynecology and Obstetrics, Enam Medical College and Hospital. Asan Professor Shehwin Siddiqa Madam, Secretary General, Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh, OGSB, Professor and Head, Department of Gynecology and Obstetrics, Anwar Khan Modern Hospital. Achadan Professor Dr. Farooq Ahmed Sir, General Secretary, Bangladesh Gastroenterology Society, and Director, Sheikh Russell National Gastroenterology Institute Hospital. Achadan Professor Dr. M. Shahinul Alam, General Secretary, Hepatology Society, Dhaka, Bangladesh, and Professor, Department of Hepatology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Achadan Dr. Kausar Afsana, Professor, BRAC James P. Grant School of Public Health, BRAC University, and former Director, Health, Nutrition and Population Program, BRAC. আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আজকে ডক্টর এমডি মুনির, ডক্টর মোহাম্মদ মুনির হোসেন, প্রোগ্রাম অ্যানালিস্ট, UNFPA বাংলাদেশ, ডক্টর মোহাম্মদ হুসেন চৌধুরী, ডাইরেক্টর ক্লিনিক্যাল অপারেশনস, মেরি স্টোর বাংলাদেশ, এবং আমাদের সাথে আছেন সোহেলি হাসান, ভাইস প্রেসিডেন্ট এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, বাংলাদেশ মেডিকেল স্টুডেন্ট সোসাইটি, BMSS। সকলকে ধন্যবাদ আপনারা সময় দেওয়ার জন্য। আমরা আসলে খুবই আজকে সৌভাগ্যবান যে আপনাদের সবাইকে আমরা একসাথে পেয়েছি। আশা করি একটা সুন্দর ওয়েবিনার হবে, একটা ফ্রুটফুল একটা ওয়েবিনার আমরা চেষ্টা করতে পারবো। তো শুরুতে আমি ছোট করে একটা আমাদের ফাউন্ডেশন সম্পর্কে আমি একটু আপনাদের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিতে চাই। কোভিড এর মধ্যে আমরা অনেককে হারিয়েছি, তো এর আগেও আমাদের অনেকে হারিয়েছি আমরা। তো আমাদের যারা সাথে ছিলেন, যাদের কারণে আজকে লিভার ফাউন্ডেশন এখানে, আমরা তাদেরকে একটু স্মরণ করতে চাই। আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটির আমাদের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান প্রফেসর এস এন সামা চৌধুরী স্যার, আমাদের চেয়ারম্যান ন্যাশনাল প্রফেসর জাহাঙ্গীর চৌধুরী স্যার, আমাদের ট্রেজারার ডক্টর মোহাম্মদ মহসিন কবির, আরো যারা আমাদের লাইফ মেম্বার এবং পেট্রনকে আমরা হারিয়েছি বিগত দিনগুলোতে, প্রফেসর এম কবির উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর M.A. খালেক, প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ এরশাদ আলী, মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, সৈয়দ মহসিন আলী, এনামুল হক মোস্তফা শহীদ, ন্যাশনাল প্রফেসর M.R. খান, সরকার ফিরোজ উদ্দিন, অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, প্রফেসর মির্জা মাজহার ইসলাম, স্যার ফজলি হাসান আবেদ এবং মাহমুদ সামাদ চৌধুরী। আমরা তাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ, এবং তারা আমাদের সাথে যেভাবে পাশে ছিলেন এতগুলো বছর, এবং তারা যে আশা নিয়ে আমাদের সাথে ছিলেন, আমরা আশা করব আমরা সেই আশাটা পূরণের চেষ্টা করবো এবং আমরা সেই পথে এগিয়ে যাব। আল্লাহ তাদের মাগফিরাত দান করুন, তারা ব্যস্ত বার্ষিক উৎসব। তো আমরা মেইনলি লিভার ফাউন্ডেশন আমরা কাজ করি এই 5টা এরিয়াতে। আমাদের অ্যাওয়ারনেস, টেস্টিং, ভ্যাকসিনেশন, ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাডভোকেসি, এই সব ফিল্ডগুলোতে আমরা কাজ করার চেষ্টা করি। তো প্রথমে বলি অ্যাওয়ারনেস, আমরা প্রতি বছর হেপাটাইটিস ডে করি, যেটা বাংলাদেশে আমরা 2008 থেকে শুরু করি ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস এর সাথে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো এখানে মোটামুটি 20 পর্যন্ত অ্যাক্টিভিটিসের ছবি। বিভিন্ন সময় আমরা 8, 9, 10, 11, 12 বিভিন্ন সময় ইউথদেরকে এঙ্গেজ করে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ডে গুলো উদযাপন করে আসছি বাংলাদেশে। পাশাপাশি সেমিনার থাকে এবং অ্যাওয়ারনেস স্ক্রিনিং প্রোগ্রামও সবগুলো প্রোগ্রামে ছিল। এরপর আমাদের নো হ্যাপ ক্যাম্পেইন, এটা অ্যালায়েন্সের একটা ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্সের একটি প্রোগ্রাম, যেটা আমরা বাংলাদেশে করে আসছি শুরু থেকেই। এটা আমাদের ছিল একটা নো হ্যাপ ড্রাইভ, যেটার মাধ্যমে আমরা 10 জুলাই থেকে 19 জুলাই প্রায় 11 দিন ব্যাপী সারা বাংলাদেশের 8টি ডিভিশনে আমরা একটা ব্র্যান্ডেড একটা কাভার্ড ভ্যানে
প্রায় 10,000 লিফলেটস এন্ড সুভেনিয়ার্স নিয়ে আমরা একটা ট্যুর করি এবং অ্যাওয়্যার করার চেষ্টা করি স্টুডেন্টদেরকে এবং টিচারদেরকে। আচ্ছা, নো হ্যাপ ক্যাম্পেইন, আমরা নো হ্যাপ ড্রাইভ একটা করেছিলাম সারা দেশব্যাপী, যেটা আমি বললাম। এরপর নো হ্যাপ ক্যাম্পেইন আমাদের নেটওয়ার্ক আছে, যেটার মাধ্যমে আমাদের ভলেন্টিয়াররা সারা দেশের ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে আমরা সিলেক্টেড, তারা আমাদের কাজ করে, আমরা আমাদের মেসেজগুলো তাদের মাধ্যমে স্টুডেন্টদের কাছে পৌঁছাই। এই নো হ্যাপ নেটওয়ার্কটা আমরা শুরু করেছিলাম, তাদের মাধ্যমে রিফ্লেক্স এন্ড পোস্টার ডিস্ট্রিবিউশন করে আসছি। এরপর নো হ্যাপ ক্রিকেট, এটা একটা নতুন ইনোভেশন ছিল, বাংলাদেশ ক্রিকেট খুবই পপুলার, তো আমরা ক্রিকেটটা কাজে লাগিয়ে ক্রিকেট যারা পছন্দ করে তাদেরকে নিয়ে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করি, এবং এটা হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্সের নো হ্যাপের যেটা টুল কিট আছে সেখানে তারা কেস স্টাডি হিসেবেও দিয়েছে এই ইনোভেশনের আইডিয়াটা। তারপর আমরা ফাইন্ড দি মিসিং মিলিয়ন্স ক্যাম্পেইন হয়, যেটা মেইনলি টেস্টিং এর ইস্যুতে, যে এই ক্যাম্পেইনটা আমরা করে আসছি। আমরা রাঙ্গামাটিতে এই ক্যাম্পেইনটা দিয়ে শুরু করি প্রথমে ট্রাইবাল কমিউনিটি থেকে, তারপর আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্টুডেন্ট লেভেলের প্রোগ্রাম, প্রথম আলো বন্ধু সভা, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজে এই প্রোগ্রামগুলো করে স্ক্রিনিং করেছি, এবং প্রায় এই প্রোগ্রামের আন্ডারে প্রায় স্ক্রিনিং করা হয়েছে 2000 অধিক গত 2 বছরে। এরপর আমরা রোহিঙ্গাদের ওখানে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, যেটা ছিল আমাদের প্রেগনেন্ট রোহিঙ্গা মাদারদের জন্য। তো সেখানে আমরা প্রায় 400 প্রেগনেন্ট ওমেন টেস্ট করেছিলাম, হেপাটাইটিস বি এবং সি স্ক্রিনিং করা হয়েছিল, যেটা রেজাল্ট খুবই ভয়াবহ ছিল সেই সময়। এরপর ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আমরা একটা করে আসছি, এটা সরকারি শিশু পরিবার এতিম বাচ্চাদের, সারা দেশব্যাপী এরা থাকে সরকারের আন্ডারে। আমরা প্রায় 6000 বাচ্চা ফ্রি ভ্যাকসিন দিয়েছি হেপাটাইটিস বি। এরপর ট্রিটমেন্ট পার্টে আমাদের জাকাত ফান্ড আমরা একটা করেছি, যেখানে আমরা সুবিধা বঞ্চিত যারা 30-এর নিচে হেপাটাইটিস বি সি আক্রান্ত তাদেরকে আমরা ফ্রি ট্রিটমেন্ট দিয়ে আসছি। তো অলরেডি আমরা 153 ফ্রি ট্রিটমেন্ট দিয়েছি, এবং এবছর আমরা আরো গত মাস থেকে আমরা অলরেডি ইনক্লুড করা শুরু করেছি, আরো 70 নতুন পেশেন্ট এখানে যুক্ত হবে, তাদের পুরোপুরি ট্রিটমেন্ট ফ্রি অফ কস্ট এই প্রোগ্রামের আন্ডারে আমরা কন্টিনিউ করি। এরপর আমাদের আরেকটা ইনোভেশন ছিল হেপাটাইটিস পেশেন্টদের নিয়ে পেশেন্ট কনফারেন্স, যেখানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য হেপাটোলজি গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টরা উপস্থিত থাকেন, এবং প্রায় শত শত পেশেন্টরা তাদের প্রবলেমস, তাদের কি জানা ছিল জানার চেষ্টা করেন এর মাধ্যমে। এটা খুব ইন্টারেক্টিভ একটা প্রোগ্রাম হয়। এই পর্যন্ত আমরা প্রায় 4টি এরকম প্রোগ্রাম করেছি। তো এবার আমরা কোভিড এর সময় যেটা করেছিলাম, মাঝখানে লকডাউন সবকিছুর সময় আমরা অনলাইনে পেশেন্ট দেখা শুরু করি, কারণ পেশেন্টদের মেডিকেশনও বন্ধ রাখা যাচ্ছিল না এবং ট্রিটমেন্টও কন্টিনিউ জরুরি, সো আমরা অনলাইনে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া শুরু করি। এরপর অ্যাডভোকেসি পার্টে আমরা বিভিন্ন সময় রাউন্ড টেবলস অ্যারেঞ্জ করি, যেখানে আমাদের দেশের যারা নেতৃস্থানীয় আছেন এবং যারা দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন তাদেরকে নিয়ে আমরা হেপাটাইটিস নিয়ে বাংলাদেশের কি অবস্থা সে নিয়ে আলোচনা করি। এরপর ডেতেও আমরা বিভিন্ন সময় মিনিস্টার্স এবং গভর্নমেন্ট পর্যায়ে WHO চিফ তাদেরকে ইনক্লুড করে, এবং লাস্ট আমাদের যখন লকডাউনের আগে প্রধান বিচারপতি আমাদের চিফ গেস্ট এসেছিলেন, তো তাদেরকে নিয়ে মেইনলি আসলে তাদেরকে নিয়ে আমরা হেপাটাইটিস দেশের কি অবস্থা এবং কি করণীয় সেটা নিয়ে তাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করি এগুলোর মাধ্যমে। এরপর অ্যাডভোকেসিতে আমরা আমাদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে, হেপাটাইটিস ইস্যু নিয়ে, ইপিআই প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা মন্ত্রীদের দেখাও করেছি। আমরা সবগুলো ডিসির কাছে চিঠি দিয়েছি বাংলাদেশের, তারা যেন ফিল্ড লেভেলে হেপাটাইটিস নিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দেয় বা নিজেরাও করতে পারে। এটা হচ্ছে একটা, আলহামদুলিল্লাহ আমরা সিলেটে আমাদের নিজস্ব ল্যান্ড সরকার আমাদের দিয়েছিলেন, সেখানে আমরা অলরেডি একটা আউটডোর তৈরি করেছি, যেখানে আমরা চেষ্টা করছি সার্ভিস দেওয়ার। আমরা সব রেডি, কিন্তু আমরা লকডাউনের কারণে কোভিড আসার পরে শুরু করতে পারিনি। আশা করি আমরা অক্টোবর থেকে পুরোপুরি ভাবে কার্যক্রম শুরু করবো। আমরা সবকিছু রেডি, আমরা এখন শুধু এই লকডাউনের কারণে আসলে কাজটা শুরু করতে পারছি। এরপর আমরা এবার দিবসটা উদযাপন করলাম, একটু ফার্স্ট বলে যে দিবসে আমরা সুভিনিয়ার বের করেছি, যেখানে আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার, হেলথ মিনিস্টার, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ডিজি হেলথ, প্রেসিডেন্ট WHO তারা মেসেজ দিয়েছেন, এবং আমাদের আর্টিকেল গেছে এবার ডে উপলক্ষে ইংলিশ নিউজ ডেইলিতে। এবং আমরা কয়েকটা ওয়েবিনার করেছিলাম, একটা করেছিলাম ইউথদেরকে নিয়ে, যেটা ইউথ কান্ট ওয়েট ব্যানারে ছিল, যেখানে আমাদের সাথে কাজ করেছিল বাংলাদেশ মেডিকেল স্টুডেন্ট সোসাইটি, তাদের সাথে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে আমরা কিছু পোস্টার ক্যাম্পেইন করি, তাদের 19টা সেন্টারে আমরা এই পোস্টারগুলো পৌঁছে দিই। এরপর আমরা একটা করেছিলাম হেপাটাইটিস কান্ট ওয়েট, যেখানে বাংলাদেশের হেপাটাইটিস পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি, এবং সেটা অনলাইনে 28 জুলাই পাবলিশ করা হয়। এবং এরই ফলশ্রুতিতে আমরা আরেকটা জিনিস করতে চাইছি, মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন নিয়ে আমাদের কাজ করার ইচ্ছে ছিল, আমরা একটা লিফলেটও ডেভেলপ করেছিলাম, এবং যেটারই ফলশ্রুতিতে আজকের এই আমাদের ওয়েবিনার, যেটা এই ডেইলি আমাদের আরেকটি পার্ট, যেখানে আমরা মাদার কান্ট ওয়েট ব্যানারে আমরা এটা করছি, এবং আশা করি এটা ফ্রুটফুল ওয়েবিনার হবে। আর একটা চমৎকার খবর আমাদের ডের আগে আমরা পেয়েছি, যে আমাদের প্রফেসর মোহাম্মদ স্যার, তিনি গ্লোবাল হেপাটাইটিস এলিমিনেশন কোয়ালিশন ফর দি গ্লোবাল এলিমিনেশন থেকে এই বছরের এলিমিনেশন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষিত হন বাংলাদেশ থেকে, হেপাটাইটিস এলিমিনেশন চ্যাম্পিয়ন। স্যারকে আবার অভিনন্দন, এবং এটা আমাদের জন্য দারুণ একটা খবর। এবং পাশাপাশি চার্লস গোল্ড, যিনি ফাউন্ডার ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্সের, তিনিও এই খবরে আমাদেরকে উইশ করেন এবং মেসেজ পাঠান।
এই ছিল আমাদের প্রেজেন্টেশন। এখন আমরা মূল প্রোগ্রামে চলি। থ্যাংক ইউ সবাইকে। শুরুতে আমি একটা আমাদের অ্যালায়েন্সের প্রেসিডেন্ট সুবাং একটা ভিডিও মেসেজ পাঠিয়েছেন, সেটা আমি প্লে করতে চাই। Dear colleagues and esteemed guests, my name is Dr. Sumong. I am the president of the World Hepatitis Alliance, an international network of over 300 organizations in 100 countries. As a woman living with hepatitis B myself, I know firsthand the disproportionate impact that viral hepatitis has on women worldwide, especially in Africa. Not only do millions of women across the world live with viral hepatitis, but millions of mothers have been left with the burden of guilt, unknowingly having passed on hepatitis B to their children at birth. This is further exacerbated by the reality that many babies do not have access to the timely birth dose vaccination. This vaccination, which is available for an extremely low cost, is one of the most effective weapons we have in a fight to eliminate hepatitis, but access to it remains inequitable. As a mother living with hepatitis B myself, I'm grateful that my 4 children received the birth dose and are hepatitis B free. But I'm gravely concerned by the impact hepatitis B is having on other mothers and children globally. I'm concerned that women are not getting tested for hepatitis B during pregnancy, and that those with the infection are not getting the care they need. Those who have high viral loads need antiviral therapy during pregnancy. And if they don't receive those antiviral treatments, their infants are at higher risk of getting infected, even if they do get the birth dose vaccine. And for those infected infants, I'm concerned by the burden they face needing lifelong care for hepatitis and the increased risk they have of developing liver cancer. I'm also saddened by the stigma and discrimination they may face because of their infection, and that their opportunities for school, career, and relationships may be limited unnecessarily because of stigma. Hep B can cast a long, dark shadow on these children's lives. In addition, women living with viral hepatitis need support for themselves, especially during a vulnerable time such as pregnancy. We need fathers and partners to be educated about viral hepatitis, offered screening and vaccines, and be advocates for mother and baby. Family members are key to the fight against viral hepatitis, and we need communities to come together to protect and provide for the next generation so that they can have a hepatitis-free future. The numbers are alarming and show that this is a major crisis. An estimated 8.9 million children who are under 5 are currently living with viral hepatitis B. This is a preventable tragedy, and we must ask, how are we okay with this continuing to happen? And sadly, the COVID-19 pandemic has resulted in many service disruptions, including with vaccinations, and even more babies now are being born with hepatitis B. Without concerted efforts to act now to stop the hepatitis epidemic, these children will be left facing uncertain futures. The people and communities impacted by viral hepatitis. ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন আমি রিকোয়েস্ট করব প্রফেসর আনিসুর রহমান স্যার, জয়েন্ট সেক্রেটারি লিভার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, স্যার আলোকপাত করবেন হেপাটাইটিস বি ইন প্রেগন্যান্সি এন্ড ইটস কনসিকুয়েন্সেস ইন চাইল্ডহুড। আনিসুর রহমান স্যার। শুভ সন্ধ্যা। আজ যারা আজকে এই ওয়েবিনারে সমবেত হয়েছেন, আমাদের গাইনোকোলজি সোসাইটির অনেক মাননীয় সদস্য আছেন, ব্রাক ইউনিভার্সিটি মাননীয় সদস্য আছেন, এবং আরো যারা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের এই ওয়েবিনারে যুক্ত হয়েছেন, তাদের সকলকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। তো আমাদের আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় যে হেপাটাইটিস ভাইরাস বি ইন প্রেগন্যান্সি and its consequences. Chronic hepatitis B infection is a general public health problem. More than 350 million people across the world carrying this hepatitis B virus in their body. Among them, about 1.4 billion deaths occurs in every year due to the complications of this hepatitis B. And this number is more than that total death of AIDS and malaria together. Most cases of chronic hepatitis B infection is due to mother to childhood transmission. That is the main theme of our discussion today.
Hepatitis B virus status in Bangladesh. Nationwide, we don't have actual available data about the incidence of hepatitis B virus in Bangladesh. Earlier dates, the hepatitis B virus used to be, there are several studies. They used to say that hepatitis B in selected group of population, it was 7.5 up to 7.5, even higher. But nowadays, I think the incidence of hepatitis B is reducing slowly. In most recent studies, hepatitis B in different studies, it is found that it is about 2.5 to 4% in the different population group. And for the pregnant ladies, we don't have actual real data, recent data. Only one data we have found, that was in 1998. It was done in Dhaka Medical College Hospital. And in that, they found in the pregnant ladies, the incidence of hepatitis B was 3.5%. And as there is no recent data, so it is very difficult to control or to take action for the control of this hepatitis B virus or this mother-to-child transmission of this virus. This lack of this concrete national policy and guidelines are major hurdles for the control of hepatitis B. And impact of hepatitis B in mother and child. Impact of hepatitis B in mother, what happens in hepatitis B, if a mother is carrying the virus, there can be several problems to the mother. There can be increased chances of gestational diabetes. There can be preterm birth. There can be acute flare-up of a hepatitis B virus. And impact on fetus or baby, the main thing is the maternal to child transmission, that sometimes we call MTCT. Mother to child transmission is one of the greatest concerns because mother to child transmission depends on viral status of the mother. Those who are age-based and E antigen positive and or high viral load, that means viral load is more than 2 lakh per unit, then there is 90% chance of transmitting the virus to the child, in the neonate. Those who are age-based positive, but E antigen negative and low viral load, they have the chance of transmitting the virus to the baby about 10 to 20%. How viruses are transmitted to the nuts? There can be several methods. There can be transmission by transplacental route. There can be transmission during delivery. The vaginal secretions and blood, which may come in contact with the mucosa of the baby, and that can infect the baby and get the infection. And after birth, in early childhood, during the baby care, they can be transmitted. The mother's milk usually does not transmit the virus unless the mother has the problem in her nipple, such as cracked nipple or some secretion from the breast, that can transmit the virus to the baby. But otherwise, mother milk is safe for the as for concern of the hepatitis B virus transmission. But why we are concerned about the mother to child food transmission? Those babies get infection at birth or up to 6 months, within the 6 months of the delivery of their baby, they develop chronic carrier. More than 90% of them will develop this, to carry the virus for lifelong. And among them, about 25% of them will develop chronic liver disease, cirrhosis, or liver cancer. So that is the main concern for us
because once the baby is transmitted by the virus by the mother, they become a chronic carrier. And what we see, more than 50% of the carrier are due to this mother to child transmission. About the prophylaxis, how we can prevent these things. For the mother, we can give antiviral therapy, which can be considered if the HBsAg is positive and antigen also is positive. And if possible, the hepatitis DNA should be estimated. If DNA is not cannot be done or not available in hand, then antigen, if the mother is antigen positive, and if DNA can be done, it is more than 2 lakh, then this mother can be given treatment. The treatment will be discussed, I think, by Professor Salimur Rahman. For the most of these cases, it can be tenofovir can be used, which is usually given in the 3rd trimester, usually after 28 weeks of pregnancy, and it is stopped after delivery up to 3 to 6 months. And how the babies can be prevented, the infection. For the babies, you have to give 2 things. First is the vaccine. It is the birth dose vaccine we call. We should be given immediately after birth, preferably in the delivery room. Otherwise, one can forget the thing, because there is only window period of 24 hours. So as early as possible, the first dose or the birth dose of the vaccine should be given to the child. And second thing is if available, immunoglobulin should be also immunoglobulin may not be available in the rural areas of the Bangladesh. So if no available, at least the birth dose of the vaccine should be ensured in the delivery room of the baby. So this is the most important thing to be done for the baby to prevent the childhood infection of the delivered baby. So in conclusion, we can say WHO has given the target to reduce the hepatitis B in children below 0.1% by the year 2030. This goal can only be achieved by awareness of the concerned obstetrician, the physician, and the organizations who are working with the mother and child health. And of course, the government is the most important part of this. And they should we have to take part to make aware the things that to prevent the thing, we must work together. And first thing, you have many gynecologists are there, so they should discuss among themselves that any pregnant ladies come to them, they should screen at least hepatitis B virus. If found positive, they should take the adequate measures. They should either can take the help of the physician to manage the thing, and they should ask the party to arrange the vaccine or and immunoglobulin in their setting. It must be present in their delivery room when it is necessary. And with these few words, I want to conclude that this implementation of the birth dose vaccine is the most important thing, and it must be included in our EPI schedule. That we are advocating for all babies of Bangladesh, because we are still in a high prevalence area of the
hepatitis B virus. All these need a national policy, a guideline to effectively achieve the target that includes involvement of all government agencies, authorities, and other aid organizations like WHO, UNICEF, Gavi, those who are involved with our vaccination programs. So thank you all. Thank you again. Thank you, sir. And now I request Professor Selimur Rahman, sir, President, Association for the Study of Liver Disease, Bangladesh. Sir, বলবেন treatment of hepatitis B infection during pregnancy. For giving me the opportunity to talk in this very important webinar meeting. Thanks, Professor Muhammad Ali and the other organizer and office bearer of the association for inviting me to give a lecture on the management of hepatitis B in pregnancy. So, dhanyabad ektu. I am very sorry for the interruption. I was told by respected Professor Muhammad Ali many days back that I will have to talk on the hepatitis B in pregnancy, and especially the management of hepatitis B in pregnancy. But I have been asked about 1 hour or 1.5 hours back that we are going to discuss today. So you may face some difficulty. And I thought that the program is on 25th, on the 25th. So whatever is the thing, I shall try to give a brief idea on the management of hepatitis B in pregnancy. We know that hepatitis B is a worldwide problem, and an estimated 257 million people are globally have chronic hepatitis B, all of we know. But among them, approximately 65 million of the women are in childbearing age. This is the very important. So we will have to manage this 65 million of women all over the world in this childbearing age. Approximately 90% of the infant with perinatal exposure in the absence of immune prophylaxis become chronically infected. The World Health Organization has therefore identified mother-to-child transmission as a key step in reduction of the global prevalence of HBV. In May 2016, the World Health Assembly endorsed the Global Health Strategy on Viral Hepatitis, which proposed the elimination of viral hepatitis as public health threat by 2030, that is 2030. And they set up a program that 90% reduction in the incidence and 65% reduction in the mortality compared to the baseline 2015. So for this, reduction in incidence includes a prevalence of SBSAG under 1% in children 5 years of age by 2020 and under 0.1% by 2030. WHO has recommended inclusion of hepatitis B vaccine in the EPI program on immunization since 1992. All of you will be happy to know that our government has also included this hepatitis B immunization in EPI program for last 15 to 16 years. What to do? All pregnant women should be tested for SBSAG during an early prenatal checkup in each pregnancy, even if they have been vaccinated and they have been tested previously. All should be tested, because sometimes people think that they have been vaccinated, they don't need to check the SBSAG, but we should check everybody. All SBSAG positive pregnant women should be tested for SBB DNA to know the status of viral load and the status of the disease. All SBSAG positive pregnant women should receive information concerning the SBB status and the use of drugs during pregnancy and the knowledge of vaccination immediately after birth of the baby. All women should be advised, and all should be given the idea of vaccination and treatment.
If you get a SBSAG, this is the algorithm and the very simple way. If you get SBSAG positive mother, you should completely take the history and physical examination, assessment of the liver disease activity and severity. By what we mean by that, that is SBSAG markers, ESB, EAG, NT-SBE, DNA should be done. Investigation among the liver function, ALT, AST, serum albumin, at one CBC and prothrombin should be done because there is risk of bleeding during pregnancy. So prothrombin is also very important. Abdominal hepatic ultrasonogram should be done to know the status of the liver, either the liver is cirrhotic or not, either the patient has got decompensation or compensated cirrhosis. So co-infection should also be investigated. In our country, we always do the if you get SBSAG positive, we do the SCV, and if facilities are available in other countries, they also do SDV and HIV. And if facilities available, we should also do one fibro scan to see the status of the fibrosis of the liver. And biopsy, in very, very selective cases, we usually do not do it. So what about the treatment? If the pregnant lady fulfills the general criteria of treatment, then the treatment should be initiated. What are the criteria? Let us go in the next slide. We can use all the three antivirals were associated with similar reduction in the likelihood of mother to child transmission. And these three, one is lamivudine, another is telbuvidine, and another is tenofovir alafenamide. These three drugs are used during pregnancy. No evidence found associated with an increased risk of fetal death or postpartum hemorrhage. Found to be found no association between cessation of antivirals and increased risk of postpartum hepatitis B flare. That has been told by my previous speaker that you should continue the antiviral for at least 3 months. And I should also add with that, that if the patient needs antiviral, the criteria fulfills, then we should continue the antiviral even after the pregnancy. As I have already said, the 3 antivirals are the drug of choice: lamivudine, tenofovir alafenamide, and telbuvidine. And mostly nowadays, we use tenofovir diboxil fumarate because this is most easily available. Lamivudine previously we used to use, nowadays we don't like to use lamivudine because due to resistance of the drug. And telbuvidine is also very costly and it is not produced by our local companies. If you want to use telbuvidine, you have to use the imported one, which is very costly. Lamivudine, it is, as I have already said, low barrier to resistance drugs, slower decline in SBB level. So in tenofovir is the best. Tenofovir is the preferred agent for treating SBB in pregnancy, higher barrier to resistance, and favorable safety profile and efficacy. Even you can use these drugs during breastfeeding. Telbuvidine, as I already said, we usually do not do this, but this telbuvidine is a very friendly drug for kidney decompensation.
the pregnant women already on nucleoside analog therapy, tenofovir should be continued, while entecavir and other should be switched to tenofovir. If some pregnant woman is on entecavir, he or she should be switched to tenofovir. That means which is safe in pregnancy. Newly approved antiviral tenofovir alafenamide has not yet been studied. As you know, there is the latest tenofovir, latest which has not been tried in pregnancy. So the older one, tenofovir dibovaxil, is the drug of choice, not the tenofovir alafenamide, which is nowadays the drug of choice for treatment of hepatitis B in other than this pregnancy. But in pregnancy, it has not been recommended. We should use tenofovir dibovaxil, that is the previous one. The HBV infected pregnant women who are not on antiviral therapy, as well who stops antiviral at early after delivery, should be monitored. That means I have already said, if you stop the antiviral after 3 months, you should monitor the patient for rare evidence of flare. If the patient is suffering from cirrhosis, as I have already mentioned in my previous slide, to assess the condition of the liver, then that should be. My previous speaker has already spoke on birth dose of hepatitis B, which is very important nowadays. We should give birth dose to prevent the mother to baby transmission. And as I have told in my presentation, 2 things must be remembered. One thing as that is, you should give vaccination, including the birth dose to the baby. And if the viral load is high, then you should give preventive antiviral drugs at 24 to 28 weeks of gestation, which will prevent the mother to child transmission. So this is these 2 things is very important. And another thing, vaccination and birth dose, all 3 things should be preferred. And if you want to give breastfeeding to the baby, tenofovir is the drug of choice. And other 2 drugs is also safe during pregnancy, such as lamivudine and telbuvudine, but tenofovir is the best. The newer alafenamide, tenofovir alafenamide, is not recommended. So we should remember these points, and we should treat the mother and the baby simultaneously for prevention of mother-to-child transmission, because if there is mother-to-child transmission, newborn child will carry the virus, and 90% of them will have chronic hepatitis B for rest of his life, which is very serious consequence. Thank you all. Thank you for your questions here. Thank you very much, sir. Professor Sanjana sir, Secretary General Hepatology Society, Dhaka, Bangladesh. Sir বলবেন risk of hepatitis B infection during pregnancy. প্রফেসর মোহাম্মদ আলী স্যার এবং লিভার ফাউন্ডেশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সভায় আমাকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন, এবং স্যারকে আমি অভিনন্দন জানাই যে স্যার হেপাটাইটিস এলিমিনেশন চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। সেজন্য আমি আজকে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম, ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডে এর কনসিকুয়েন্সে আজকের এই প্রোগ্রামের যে আলোচনা হচ্ছে সেটাই আলোচনা করতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি এবং বিশেষ সুবিধাভোগী হিসেবে নিজেকে মনে করছি। তো আমার বিষয়টা ছিল রিস্ক অফ হেপাটাইটিস বি ইন প্রেগন্যান্সি। তো সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ মানুষ হেপাটাইটিস বি তে আক্রান্ত হয় তার অর্ধেকেরও বেশি প্রেগন্যান্সি রিলেটেড ট্রান্সমিশনেই এটা আক্রান্ত হচ্ছে। এই জন্য এই বিষয়টি অধিকতার গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়েছে। যে ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস ডেতে যে আলোচনার বিষয়বস্তু যে 2030 সালের মধ্যে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের আওতায় হেপাটাইটিস বি কে এলিমিনেট করা হবে। আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের আজকে কিনোট স্পিচ দেওয়ার জন্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী স্যারকে, প্রিভেনশন অফ মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন অফ হেপাটাইটিস বি ইন বাংলাদেশ।
if you look into who target, that is to reduce the Hep B prevalence, and is told, my previous speakers also told that it should be less than 0.1% of Hep B prevalence of a child of below 5 years. That up to 5 years of all ages, the hepatitis B prevalence should be less than 0.1%. And today we'll talk about the that is the prevention of transmission, particularly in Bangladesh perspective. If you look into this, there are two kinds of transmission. One is the vertical transmission, which comes from the pregnant women directly to the her child, newborn. And another one, horizontal transmission, also occurs, particularly in the delivery room, in the birthplace, during cutting of the cord, exposure of the cervical secretions, maternal blood, and most of the births occurs in home deliveries and conducted by the thighs. So you imagine this a child here can get during his or her birth from the mother, as well as from the that one will be vertical one, and as well as he or she can get this from the environment of the birthplace or delivery room. And my previous speakers also told that it's a 90% possibility of developing cirrhosis if it is get from the mother to child, and 15 to 25% there is chance of premature death of this person. And at that time, infant vaccination control this by 95%. And we must remember that hepatitis B is preventable, but it is not curable. That is, if anybody is infected by hepatitis B, it will never be cured. He or she must have to bear this virus till death in some way or other. This is the one which we conducted first, pregnant women marriage stops in Bangladesh. We made testing, vaccination, and providing immunoglobulin of 800 pregnant women. And at that time, we made testing, and it was found 2.62% of pregnant women having hepatitis B positive. We conducted a study of among the Rohingyas, 300 Rohingya pregnant women conducted the study. And it was found that they have got the hepatitis B among 3%, and alarmingly high hepatitis C infection about 8%, and co-infection was in 1%, which I presented internationally, particularly in the World Summit in Brazil. And it was a concern that these common people having high viral hepatitis, which are staying in Bangladesh as a refugee status, which is the largest refugee concentration in the world. We also made advocacy to the government directorate and communicable disease controls for adoption of the part dose at EPI, because nowadays in the EPI schedule, the hepatitis B vaccine is given at the 6th week of birth along with the DPT, because if it is given in the 6th week of birth and the vertical transmission occurs at that time, actually, according to the textbook, you are supposed to give, if you like to control the vertical transmission, that is the mother to child transmission, which is the most common way of transmission. That is more than 50% of the hepatitis B is transmitted through this. And you must have to give within 12 to 24 hours of birth to the child, that is the vaccine, as well as if there is high viral load, particularly DNA or E antigen, you must have to give hepatitis B immunoglobulin 2. And it is within 24 hours, you must have to do this. If you give it in the 6th week, by this time, already the child may be infected with the virus, and you are giving the vaccine. Those who are not infected, it will be protected. But those who are already infected, those who have already got the virus 6 weeks back, and if you give this dose in the 6th week without testing, you don't know
whether this child is already suffering from the hepatitis B virus got from his or her mother. So it will work. Yes, in the childhood it will work, provided this child is negative for Hep B. As a result, we have started this prevention of mother to child campaign in Bangladesh. So I composed a brochure in Bangla as well as in English, and I circulated to all this today's guests about information. And we like to start the campaign starting from today for prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus in Bangladesh. Bangladesh, we know, is a country of over 165 million, and we must have to remember that 49.42% are female, and about 2.2 births occurs by each woman. 40% of the country's population are women, and 4 to 5% have hepatitis B. B is considered, we are considered in the intermediate zone. And there is a small study which showed about 3.5% pregnant women hepatitis B in Bangladesh. And childhood vaccination hepatitis B in Bangladesh had incorporated in PPI in 2007, 2003 and 2005. First dose vaccine given in the 6th week, as I told, but who recommended this? It should be given in the 24 hours of birth. Countries towards eradication of hepatitis B is following the standard of birth dose of hepatitis B incorporation in their national strategy for control of viral hepatitis. In this, WHO has given a good guideline when this antiviral should be given and in what level it should be given. I think it's a very good guideline, and I have put this guideline in my brochure, and we follow this guideline. What is the barriers of birth dose implementation in Bangladesh? Our population, having 62% of the population is in the rural area, and their birthplace in the rural and rural area in the home delivery. And rural healthcare facilities have the limitation of testing, availability of vaccine, as well as the hepatitis B immunoglobulin. And most of the births take place in the attendance of the DIEs, and DIEs have got the very little educational background, lack of medical knowledge, and sterility. And another thing is this, maternal knowledge has got regarding viral hepatitis in admission is also poor. Delivery at cesarean birth is partly possible. Hospital deliveries, you can get this vaccine if it is done in the rural dispensaries or others. If it is in the home, it is very difficult to get this vaccine, birth dose vaccine particularly. And there are also fear of vaccination, newborn, superstitions, cost, hepatitis B immunoglobulin also factor. And also definitely insufficient available data is there. How to overcome this barrier? Testing of pregnant women should be done at everyone, wherever the pregnant women are coming, other tests are being done. So HPGT testing should be done, and mass awareness by the organizations, particularly by the obstetricians and gynecologists, to actively pass this message to the anticonal in this. Maternal clinic should be available, with the vaccine and immunoglobulin cold chain. Rural healthcare services, orientation program, traditional birth attendants, particularly DIEs, can be trained up for conducting the birth in a very hygienic way. And these DIEs can be informed about this birth dose, then so that this DIE can tell the pregnant woman or her husband for getting the vaccine immediately after birth. And of course, the Hep B vaccine and other immunoglobulin should be available at the birthplace. This is the
brochure which I have composed in the light of the World Hepatitis Alliance brochure. And this is already, I have started distributing this through different places through our Medical Students Society. Today, I invited Society of Gynecologists President and Secretary General and Joint Secretary, as well as I also invited our legendary gynecologist, Professor THOD Sir. He is also a life member of this organization. I think there may be some difficulty, he could not attend. So my appeal to the gynecological colleagues that they plays the pivotal role of PMTCT. That is, the prevention of mother to child is the pivotal point, is in the hand of the gynecologist. And you should remember that hepatitis B, the silent killer, might pass silently from mother to child, causing miserable conditions of the neonates and may pass in your hand. So your simple advice of HBsAg testing, either if it is a rapid test or ELISA test, for every pregnant can prevent PMTCT. That is the main thing. Only your writing of HBsAg testing, screening is enough. Then can prevent this vertical transmission. It is simple and cost-effective, and very way to control this most dangerous way of transmission of hepatitis and most dangerous virus. And another thing, I know you take always extra vigilance in the delivery room or during surgery. So extra vigilance needed during delivery and postpartum room as in this postpartum environment operation, and for prevention of the horizontal transmission from the contaminated materials and other things which may contaminate the child. Mother was negative, but the labor room or other facilities was not sterile, and might have delivery done. That pregnant lady might have hepatitis B, and that materials may be used to the next delivered child. So the delivery room is the site where there is chance of horizontal transmission. So it is only your extra vigilance which can prevent this tragedy. And so my learned obstetricians and gynecologists, you can prevent both particle as well as horizontal transmission of the neonates. I invited my distinguished colleagues from BRAC James P. Grant School of Public Health of BRAC University. I know BRAC is the leading global public health institute for world's critical, particularly health, affecting health managing a lot of contribution, particularly disadvantaged communities, creating innovative public health leader to the experimental education, developing midwives project. Most important, I have gone to the website and seeing they are doing wonderful job. Antenatal care, emergency obstetrician care, and newborn care. And they are developing about 230 midwives every year. So my request to the distinguished guest from BRAC University that like to pass the message of prevention of mother to child transmission of hepatitis B through DMP. That is the developing midwife project. If these midwives are being told, and you pass this message of hepatitis B, and this midwife, a trained midwife, can pass this message and do something for giving the vaccine during their delivery. So we will be very lucky if they invite us and tell about the hepatitis B prevention among the midwives, so that at least they can pursue or they can do this but those hepatitis B. I invited guests from UNFPA. I know they are doing many humanitarian jobs, particularly I have seen the 17 humanitarian efforts are being continued done by UNFPA in Bangladesh. One is this emergency obstetrics newborn care, adolescent friendly sexual reproductive health service,
midwifery curricula and international they are doing. They are providing particularly life-saving sexual and reproductive health care. And another thing, so we like to pass our message particularly to the midwifery, again, midwifery curricula that about this birth dose, so that they can be aware that that hepatitis B is a disease which is being transmitted from the pregnant mother to the child, and only thing is this birth dose should be given to prevent that vertical transmission. Also, we like to approach this midwifery curricula. Another thing, marriage stops, they are very. We made already study of previously about their 800 pregnant women, and we provided positive mothers to their child. And I know Mary Stops has got the wide circle throughout the Bangladesh, and particularly they are a major partner of the government of Bangladesh in nation and family planning. And they are reaching services most undeserved, hard to reach community, unreachable communities. This Mary Stops is giving. We would like to pass this message to the unreachable communities of our rural Bangladesh about this birth dose. So we'll want their cooperation and help so that this services of particularly sexual and reproductive health services, particularly to the midwives and other services, could be conveyed to the Mary Stops throughout the whole Bangladesh about this birth dose and prevention of mother-to-child transmission. We are very happy that the Bangladesh Medical Student Society has came forward and to make a collaboration with the National Liver Foundation of Bangladesh for awareness building and control of viral hepatitis. We congratulate their noble intention, and we know they are the future physicians, physicians, surgeons, gynecologists of the country, and they will take the accountability, treatment, prevention, education, research, and various sectors, medical profession of Bangladesh. And so they should take the lead in the prevention of mother-to-child transmission to their among the women folk, and they will pass this PMCT message to the students. I know about more than 112 medical colleges are there, and this Bangladesh Medical College Student Society has got the affiliation and branches throughout almost all the medical colleges, and it is very easy that they will pass this message of this prevention of mother-to-child transmission among the students, medical students of throughout Bangladesh. I know Bangladesh has got achieved many things regarding the health sectors. Achieved the health sector MDG, where that is the infant mortality and maternal mortality rate has changed, rapidly improving immunization coverage and survival of infectious disease, particularly malaria, tuberculosis, diarrhea. There is success stories of polio, HIV. You know, Bangladesh government has established more than 18,200 community clinics throughout Bangladesh, and we are happy that Vaccine Hero Award 2019 was by Gavi was given to our Honorable Prime Minister for launching nationwide successful vaccination program. We congratulate and we are proud of it. In summary, distinguished guests, I like to put that PMTCT is the easiest and cost-effective intervention to halt most common mode of transmission of hepatitis B, that is the commonest cause of liver disease, and that is called the silent killer. Incorporation of birth dose to prevent mother-to-child transmission is necessary, absolute necessary, and because this is following the success stories of other countries who has controlled the Hep B. NLFB already made advocacy to the government for incorporation of birth dose and continuing to plead or make advocacy to the government for making the birth dose.
NFPA will offer free Hep B testing, both rapid test and ELISA test for pregnant women at its Dhaka office as well as Sylhet office. When it will be started, we are planning to start it in the next October. So from now onwards, if any pregnant woman comes to the clinic, to the Liver Foundation, will make free testing of HbSAg. PMTC contacted, we are prevention of mother to child contact. Even in COVID pandemic, we can continue this. And even we are ready to do this virtually. Do believe in every organization society connected to liver disease, women and child health show keen interest for PMTCT. Community clinics or government has got 18,500 community clinics could be used as viral hepatitis control center for rural Bangladesh. Together, we can eliminate viral hepatitis by 2030. Ending with a good story, you know, our president, Su Wang, is president of World Hepatitis Alliance. 4 children, and all are have been negative. She has told her story, and it was done by successful use of part dose. So her 4 children are free from hepatitis B. So this gives us a very boosting example that the president of World Hepatitis Alliance, herself having hepatitis B, and she has 4 children. By this Thank you everybody. আজ যে শিশু মায়ের হাসিতে এসেছে আমরা চিরদিন সেই হাসি দেখতে চাই. Thank you everybody for patient sharing. Thank you, sir. Thank you for the presentation. ধন্যবাদ অর্গানাইজার, এত চমৎকার একটা প্রোগ্রাম। এবং আমি প্রথমেই জানাই প্রফেসর মোহাম্মদ আলী ভাইকে অসম্ভব আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আমি সত্যিকার অর্থে একদম অভিভূত আপনার প্রেজেন্টেশন দেখে। আমি আরো অভিভূত হয়েছি, এবং আমি আমাদের সোসাইটি অফ অবস্টেট্রিক গাইনোকোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ মানে ওজিএসবির পক্ষ থেকে আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, এবং মানে কি বলবো যে আমার অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা গর্বিত আপনি হেপাটাইটিস এলিমিনেশন চ্যাম্পিয়নশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, and so really is prestigious for the whole society and the all Bangladeshis as well. তো যে বিষয়টা আসলে আজকে না বললেই নয়, যে আজকের যে প্রোগ্রামটা আমরা বলছি যে মাদার কান্ট ওয়েট অ্যান্ড দ্য প্রিভেনশন অফ দ্য মাদার টু চাইল্ড, এবং সেখানে এটা কিন্তু হ্যাপাটাইটিস ক্যানজ ওয়েট, যেটা কিনা ওয়ার্ল্ড হ্যাপাটাইটিস ডে এর ছিল, প্রতিপাদ্য ছিল। আর আজকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে OBGYN স্পেশালিস্ট ক্যানট ওয়েট। অ্যাকচুয়ালি এত চমৎকার একটা প্রোগ্রাম দেখে প্রফেসর মোহাম্মদ আলী এবং আমাদের অন্যান্য যারা ছিলেন সকলের এই প্রেজেন্টেশনের কথাই বলছি, বাট আজকে আমি এখন প্রফেসর মোহাম্মদ আলীর প্রেজেন্টেশন নিয়ে যেহেতু আমাকে কমেন্ট করতে বলা হলো, আমার কাছে মনে হলো যে অসাধারণ একটা প্রেজেন্টেশন এবং অসাধারণ একটা উদ্যোগ অ্যাজ ওয়েল, যেখানে কিনা আপনি চিন্তা করছেন যে আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রিভেনশন করবো হ্যাপাটাইটিস, এবং রিয়েলি উই আর জাস্ট কমিটেড। আমরা OBGYN স্পেশালিস্ট আমরা তাই বলছি যে আমরাও কমিটেড, এবং আমরা কিন্তু প্রিভেনশনের জন্য যেটা কিনা বলছিলেন আপনি যে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন এন্ড হরিজন্টাল ট্রান্সমিশন, এটা কমানোর জন্য উই আর প্ল্যানিং আওয়ার লেভেল বেসড। এবং আমরা এই যে আমরা যদি বলতে হয় যে এখনকার কোভিড সিচুয়েশনেও আমাদের এখন আমরা জানি যে WHO অলরেডি জানিয়েছে যে আমাদের প্রায় 25 লক্ষ প্রেগনেন্ট উইমেন আসবে, প্রেগনেন্সি হবে, এবং এই যে প্রেগনেন্সির মধ্যে যদি আমরা চিন্তা করি 2 থেকে 3%, সেখানে কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারছি প্রায়
45,000 বেবি হবে যারা কিনা হ্যাপাটাইটিস বি ইনফেকশন নিয়ে আসবে, এবং তাদের মধ্যে 42,000 বেবি তারা হয়তো ক্রনিক ক্যারিয়ার হয়ে যাবে, বা তারা কিনা ফিউচার ইনফেকশন হয়ে আমরা চিন্তা করতে পারি ইট মাইট বি দ্য ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস অথবা ক্যান্সার। সো এই প্রিভেনশনের জন্য আমরা যে কথাটা আজকে বলতে চাই যে আমরা যেটা কিনা ইনফেকশনের জন্য আমরা স্ক্রিনিং করছি উই আর ডুইং, এবং আমরা কিন্তু ইউনিভার্সাল স্ক্রিনিংটা কিন্তু অল OBGYN স্পেশালিস্টরা আমরা কিন্তু এটা মেনটেন করছি, এবং এটা আমাদের এর মধ্যে ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে আছে এবং এটা করছি। কিন্তু যেই সমস্যাটা আমাদের পড়তে হয় সেটা হলো যে যখন আমরা হ্যাপাটাইটিস বি পজিটিভ দেখছি, তারপরে যে সাবসিকুয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন গুলো আছে যেমন হ্যাপাটাইটিস বি ই অ্যান্টিজেন, NTSBC, এবং যেটা কিনা ভাইরাল লোড দেওয়ার জন্য যেটা করা হয়, এটা কিন্তু মেনি অফ দ্য টাইম এই স্ক্রিনিং গুলো, এই টেস্ট গুলো করা আমাদের দেশের কনটেক্সটে এটা কিন্তু অনেক পেশেন্টদের জন্য কিন্তু সম্ভব হয় না এবং করতে পারছে না। যদিও আমরা হয়তো একটা অ্যালাইড গ্রুপের ট্রিটমেন্ট করছি, সেখানে আমাদের পেশেন্টরা করছে, আমরা দেখছি যে অনেকে SBE অ্যান্টিজেন পজিটিভ থাকছে, তাদেরকে আবার আমরা যেটা করছি ভাইরাল লোড দেখছি, এবং ভাইরাল লোড যখন বেশি হয়ে যায় সেখানে আমরা অ্যান্টিভাইরালও আমরা দিচ্ছি না, আপনারা দিচ্ছেন। আমি খুব এভাবে বলতে চাই যে আজকে প্রফেসর মোহাম্মদ আলী আছেন, সেলিমুর রহমান স্যার আছেন, সবাই কিন্তু আমরা আসলে একটা ইয়েতে একসাথে কিন্তু আমরা কাঁধে কাঁধ মিলে কিন্তু আমরা কাজ করি। কিন্তু আমি যেই গোষ্ঠীর কথা বলবো আপনি অলরেডি জানিয়েছেন, মোহাম্মদ আলী স্যার জানিয়েছেন 62% প্রেগনেন্সি কিন্তু ডেলিভার্ড হচ্ছে বাই দ্য টিবি অথবা দাই, যেটা কিনা আনট্রেইন পার্সন, তাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেই স্ক্রিনিংটা কিন্তু হচ্ছে না, এবং ওদেরকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে কিভাবে স্ক্রিনিং এর মধ্যে আনা যায় বা স্ক্রিনিং করলে ফার্দার আমরা জানলাম যে পজিটিভ, হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট, ওরা তো ফার্দার ইনভেস্টিগেশন গুলো করতে পারছে না, তারা কিন্তু ট্রিটমেন্ট নিতে পারছে না, তারা কিন্তু হ্যাপাটাইটিসের কাছেও হ্যাপাটিক স্পেশালি যে তার কাছেও কিন্তু যেতে পারছে না। এরপরে যে প্রবলেমটা হয় যে এই বাচ্চাগুলার যে সাবসিকুয়েন্ট স্ক্রিনিং গুলা, নট অনলি স্ক্রিনিং, আমি আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা যখন ওই বাচ্চাগুলাকে যখন ট্রিট করি যে টু প্রিভেন্ট দ্য ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন, আমরা যখন বলি যে একটা ইমিউনোগ্লোবুলিন দিতে হবে এবং একটা দিতে হবে হ্যাপাটাইটিস, অনেক সময় সেই ইমিউনোগ্লোবুলিনটা কিন্তু অ্যাভেলেবল হয় না, দে ক্যানট পারচেজ দ্য থিং। একটা হলো বিকজ অফ দ্য ইনঅ্যাভেলেবিলিটি, সেকেন্ডলি হচ্ছে বিকজ দে ক্যানট এফোর্ড অ্যাজ ওয়েল। সো এই জিনিসগুলোতে কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে, যদি অ্যাকচুয়ালি আমরা সত্যিকার অর্থে চিন্তা করতে চাই যে বাই 2030 মধ্যে আমরা যে ইনফেকশন রেটটা লেস দেন 0.1% করবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে এই জিনিসটাকে চিন্তা করতে হবে। একটা হলো ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন আমরা কমিয়ে নিয়ে আসলাম, এবং সেইটাকে ফার্দার ট্রিটমেন্ট করার জন্য যে আমরা হয়তো স্ক্রিনিং করে স্ক্রিন আউট করে মাকে ট্রিট করলাম, বাট হাউ টু ট্রিট দ্য বেবিজ, হাউ টু সেভ দ্য বেবিজ, এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে। সো আমরা মনে করছি ইনশাল্লাহ উই শুড ওয়ার্ক টুগেদার, আমরা থাকবো, আমরা এলিমিনেশনের জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ, এবং আমরা চাইবো যে আমরা অ্যাকচুয়ালি যে অ্যাডভোকেসি করে ফার্দার এভেলেবিলিটি কিভাবে করা যায়, কিভাবে আমাদের যে সকল মারা এই সুযোগটা পায়, সকল বাচ্চারা সেই সুযোগটা পায়, আমরা সেই দিকে থেকে তাকাচ্ছি। শুধুমাত্র আমরা ঢাকায় বসে থেকে আমরা হয়তো একটা ওয়েল টু ডু স্টেশনে আমরা হয়তো কাজ করছি, বাট সেখানে কিন্তু সব নেই। আমার কিন্তু 62% যে প্রেগনেন্সি তাদেরকে কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। তো আমি আবারও সাধুবাদ জানাচ্ছি, আমি খুবই ধন্য মনে করছি আমাকে এত চমৎকার একটা প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, and we should work together, we are together, and we can't wait as well. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম চমৎকার বক্তব্যের জন্য। এখন আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই প্রফেসর গুলশানারা ম্যাডামকে, সেক্রেটারি জেনারেল OGSB। আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই প্রোগ্রামটিতে আমাকে আসলে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং আমি এখানে গর্বিত এবং গর্ববোধ করছি যে আমি এখানে প্রফেসর মোহাম্মদ আলী স্যার ওনার সঙ্গে দেখা হলো, প্রফেসর সেলিমুর রহমান স্যার ওনার সঙ্গে দেখা হলো, এবং দেখা হলো আরো অনেকের সঙ্গে, এবং এখানে আমি জানতে পারলাম যে আসলে মানে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এলিমিনেশন নিয়ে যে সোসাইটি অনেকগুলো কাজ করে যাচ্ছে। তো আমি আসলে এই প্রফেসর মোহাম্মদ আলী স্যারের প্রেজেন্টেশনটা অত্যন্ত সুন্দর, একটা এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন। সেখানে কিন্তু অনেক সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে যে স্যারের যে
মানে এখানে যে মিশন এবং ভিশন এবং এর সঙ্গে রিলেটেড যে সবাইকে এখানে উনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ব্র্যাক আছে, ইউএনএফপিএ আছে, মেরি স্টোপস আছে, তারপরে হচ্ছে মেডিকেল স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তারাও আছে। আসলে সকলে মিলে যদি ছোট ছোট করে এগুলো কাজ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এটা এলিমিনেশন সম্ভব। আর আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রফেসর মোহাম্মদ আলী স্যারকে যে স্যার এরকম এলিমিনেশনের যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, এটার জন্য স্যার আমরা গর্বিত। স্যার আপনি আমাদের গর্ব এবং আপনাকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি। তো আমি আসলে একটু স্যার বলি যে এই যে 28 তারিখে যে হেপাটাইটিস এলিমিনেশন যে ডে ছিল, আমরা ওজিএসবি থেকে এই ডেটি কিন্তু অবজার্ভ করেছি যে আমরা একটা প্রোগ্রাম করি, সেটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম প্রতি সপ্তাহে হয় স্যার। এটা হচ্ছে আমরা ডক্টরস টিভি থেকে এটা ব্রডকাস্ট করে এবং প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমরা একটা নাম দিয়েছি যে শ্রদ্ধাশীল নির্মল যত্নে ওজিএসবি। ওই দিন আমরা এটা নিয়ে আমরা আমাদের অতিথিবৃন্দ ছিলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং প্রোগ্রামটি আসলে ফেসবুকে টিভি প্রোগ্রামে হয় এবং এখানে অনেক ভিউয়ার্সও ছিল। এবং স্যার আমরা প্রতি বছরই এই প্রোগ্রামটা কিন্তু করি, এই হেপাটাইটিস ডে অ্যাওয়ারনেস ডেতে এই প্রোগ্রামগুলো আমরা করি। এবারও আমরা স্যার এটা করেছি। তো এটা স্যার যেটা চ্যালেঞ্জ দেখি আমি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আপনি অনেক সুন্দর করে কিন্তু বলেছেন যে অ্যান্টিনাটাল চেক আপ যে স্যার 4টা দেয় তার ইনসিডেন্স কিন্তু মানে 46%, আর বাকি কিন্তু অ্যান্টিনাটাল চেক আপে স্যার আসে না। আবার হোম ডেলিভারি এখানে দেখেন 50% হচ্ছে হোম ডেলিভারি হয়। এই 50%-এর কিন্তু 3 ভাগ যেটা সেটা একেবারেই মানে সেটা হয় কিছু ট্রেনিং আছে তাদের, যেরকম মিডওয়াইফ তাদের, কিন্তু আর বাকি 47% স্যার আসলে কোনো ট্রেন্ড পার্সোনেল হচ্ছে থাকে না। আবার এই প্যান্ডেমিকের টাইমে সারা বিশ্বে যেরকম প্রিপন্ডারেন্স হয়েছে 30%-এর মতো হচ্ছে মানে হোম ডেলিভারির প্রেফারেন্সটা বেড়ে গেছে। বাংলাদেশও কিন্তু স্যার এইরকম হোম ডেলিভারির প্রেফারেন্সে আছে। তো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া স্যার মানে সারফেস অ্যান্টিজেনটা করা এটা কিন্তু আমাদের অ্যান্টিনাটাল চেক আপে একটা রুটিন টেস্ট হিসাবে ইনক্লুড করা হয়েছে, যে তাহলে যেন এটা ডিটেকশন হয় এবং সেই হিসাবে আমরা কিন্তু এটা স্যার এটা নেই আমরা, মানে এটা কিন্তু প্রিভেনশনের যেটা, যে যখন এটা ডিটেকশন হয় তখন কিন্তু প্রিভেনশনের আমাদের যেরকম যে ভাইরাল লোড যদি মনে হয় বেশি আছে তাহলে সেখানে অ্যান্টিভাইরাল দেয়া হয় এবং বাচ্চা যে ডেলিভারির সময়ে যে স্যার ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন এবং হরিজন্টাল ট্রান্সমিশন, এই হরিজন্টাল ট্রান্সমিশনটা যে হচ্ছে এটা নিয়ে অনেকগুলো কেয়ারও নেওয়া হয়। আবার ডেলিভারির সাথে সাথে কিন্তু বাচ্চাকে হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং এতে ভ্যাকসিনটাও কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয় এবং এটা ভ্যাকসিনটা যাতে সে কমপ্লিট করে সেরকমও কিন্তু অ্যাডভাইস দেওয়া হয়। কিন্তু স্যার এরপরেও দেখা গেছে যে স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে কিন্তু দেখা গেছে যে কিছু হচ্ছে ক্রনিক হেপাটাইটিস এটা মানে বেবির ডেভেলপ করতে পারে। এজন্যই আসলে ফুল ইনভেস্টিগেশন যেটা সেটা আসলে করা উচিত। তো স্যার এখানে একটা কিন্তু ভালো জিনিস দেখিয়েছেন যে র্যাপিড টেস্ট যেটা, তো আসলে আমাদের দেশের সরকারে এটাকে অনেক ধন্যবাদ দিই আমি যে কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে এখানে কিন্তু অনেক সেবাকেই নিয়ে যাওয়া গেছে স্যার। তো এইখানে যদি আসলে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টটা করা হয় তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আমাদের মায়েদের এই কজগুলো ডিটেকশন হবে এবং এইখানে আরো যেরকম ইউএনএফপিএ আছে তাদেরও সুযোগ আছে এটা করার, মেরি স্টপস ওইখানেও করার সুযোগ আছে। তাহলে সম্মিলিত ভাবে আমরা যদি সবাই করি এটা তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আসলে WHO তো সবসময় খুব মানে খুব ভালো এবং একটু সাহসী পদক্ষেপ নেয়। সেই সাহসী পদক্ষেপ নিয়েই বলেছে যে 2030 সালের মধ্যে এটা মানে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশন যেটা এই ট্রান্সমিশনটাকে এলিমিনেট করবে। তো আসলে আমাদেরকে আরো কাজ করতে হবে, সবাই মিলে যদি স্যার কাজ করি, আমরা যদি অ্যান্টিনাটাল চেক আপটাকে বাড়াতে পারি,
তারপরে ডেলিভারিতে যদি আমরা এদিকে প্রিকশন গুলো নেই, তারপরে ডেলিভারির পরেই যে বাচ্চাকে ট্রিটমেন্টটা দেওয়া, এটা যদি দেওয়া হয় এবং সে বাচ্চাকে যদি ফলো আপ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে আসলে আমরা 2030 সালে যে গোল আছে সে গোলটাকে আমরা অ্যাচিভ করতে সক্ষম হব। তো সবাই মিলে কাজ করব, তাহলে স্যার নিশ্চয়ই আমরা এটা করতে পারবো। স্যার এখানে আসলে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ, সোসাইটির সবাইকে ধন্যবাদ। আর আমি খুব হ্যাপি যে অনেকের সঙ্গে দেখা হলো, কথা হলো, এখানে কিছু বললাম। আমরা ইন ফিউচার সবাই আবার কাজ করব, তাহলে দেখা যাবে যে 2030-এর গোলটাকে আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো এখন প্রফেসর ফেরদৌসী বেগম ম্যাডামকে, প্রেসিডেন্ট ওজিএসবি। জি, আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টস, কর্মীবৃন্দ, যারা উপস্থাপন করেছেন, সুন্দর সুন্দর 3টা টপিক আমি শুনলাম এবং প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমার colleagues, obstetrician gynecologists and all my colleagues, আমরা সবাই ডাক্তার, সুতরাং আমরা সহকর্মী ন্যাচারালি। এবং হেপাটাইটিস বি ইজ এ চ্যালেঞ্জ, সবার জন্য চ্যালেঞ্জ, কারণ এটা শুধু তো প্রেগন্যান্সিতে নয়, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সবার জন্য চ্যালেঞ্জ। এখন ট্রিটমেন্ট তো আছে, আপনারা আলোচনা করেছেন, প্রিভেনশনের বিষয়টা আমাদের কাছে মনে হয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখন যেহেতু আমাদের এটা ইমিউনাইজেশন শিডিউলে ঢুকে গেছে, সুতরাং আমরা ইয়াং জেনারেশনদের নিয়ে আমাদের চিন্তা কম, কারণ আমরা আমাদের ইমিউনাইজেশন coverage is one of the best in the world, at least in the developing countries. সুতরাং সেই দিক থেকে আমাদের চিন্তা কম, কিন্তু আমাদের যারা বড় আছেন, মানে তাদেরকে নিয়ে আমাদের চিন্তা, বিশেষ করে প্রেগন্যান্ট পপুলেশন, আমাদের অ্যাডোলেসেন্টরা এখনো এরা বড় হবে, এদেরও প্রেগন্যান্সি হবে, এবং এখন যেগুলো প্রেগন্যান্সিতে এমনি আমরা যেটা দেখি যে 0.5-1% প্রেগন্যান্ট পেশেন্টদের HbSG পজিটিভ পাই। তো এটা একটা বিশাল নাম্বার। বাংলাদেশে আমরা বলি যে 34 থেকে 36 লক্ষ প্রেগন্যান্সি হয় বছরে এবং প্রায় 24 লাখ ডেলিভারি হয়। তাহলে এর যদি আমরা 1% ধরি, তাহলে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা নাম্বার। এবং এদের ভিতরে অনেকেই দেখা যাবে যে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশনে বাচ্চাগুলো এফেক্টেড হচ্ছে, এবং আপনারা বলেছেন একটা বড় একটা পার্সেন্টেজ আছে। তো আমাদের এইখানটায় যেটা কাজ করার আছে, ভ্যাকসিনেশন যে প্রোগ্রাম আছে সেটা আমাদের অবশ্যই জোর দিতে হবে। আরেকটা হচ্ছে প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং। আপনারা হয়তো জানবেন যে আমাদের দেশে কিন্তু এটা খুব একটা এক্সিস্ট করে না। প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং এ কিন্তু হেপাটাইটিস বিটা যদি আমরা টেস্ট ভ্যাকসিনেশন করে নিতে পারি, টেস্ট করতে পারি, ভ্যাকসিনেশন করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের প্রেগন্যান্সি সেফ হয়ে গেলে মাদার টু চাইল্ড ট্রান্সমিশনটা আমরা অনেক কমিয়ে ফেলতে পারবো। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে there is nothing exists. আমরা প্রি প্রেগন্যান্সি কাউন্সিলে সেই মাগুলোকেই পাই যারা ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের জন্য আসে, অন্য কোনো কারণে আসে, বিশেষ করে ইনফার্টিলিটি যারা করে তাদেরকে আমরা হাতের কাছে পাই। তাদেরকে অন্তত আমরা যদি খেয়াল করি যে এদের হেপাটাইটিস বিটা করে, আমরা কিন্তু এই টেস্টটা সাধারণত প্রেগন্যান্সির জন্য রেখে দিই। কিন্তু আমাদের অবস্টেট্রিশিয়ান যারা আছি, ইভেন গাইনোকোলজিস্ট, আমরা যেখানে স্কোপ পাই আমাদের মায়েদের HbSG টেস্ট করে ঢালাও ভাবে আমরা যেন বলি যে আপনারা ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেন। এর থেকেও বড় চ্যালেঞ্জ আমি যেটা বলবো, আমরা যারা স্বাস্থ্যকর্মী আছি তারা কি সবাই ভ্যাকসিনেটেড? এটাও কিন্তু একটা বড় জিনিস। আমাদের স্টুডেন্টরা, আমাদের জুনিয়র ডক্টররা, আমাদের ভিতরে অনেকেই ভ্যাকসিনেটেড নয়, সেটাও আর একটা বড় জিনিস। তো আমাদের যত বেশি আমরা বলবো ক্যাচ দেম, তো সেই ধরাটা ধরতে হবে। কি সোজা কথা, অ্যান্টিন্যাটাল, ডেলিভারি, পোস্টন্যাটাল, এবং পোস্টন্যাটাল পিরিয়ডও কিন্তু একটা বড় সময়, যখন কিন্তু আমরা বলি প্রেগন্যান্সিতে ইটস নট টোটালি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, কিন্তু হাই রিস্ক হলে আমরা দিতে বলি। সেজন্য প্রেগন্যান্সির আগে এবং প্রেগন্যান্সির পরে ভ্যাকসিনেশন ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে অফ ডিলিং উইথ দিস। তাহলে আমরা জিনিসটা প্রিভেন্ট করে ফেলতে পারবো। আর প্রেগন্যান্সিতে যদি আমরা পাই, উই নো দ্য প্রোটোকলস, কি করতে হবে আমাদের জন্য। সেট প্রোটোকলস নাও, এবং আজকে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা হয়েছে, we must follow the protocols. তো আমি আমাদের ভাইয়াকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমাদের বড় ভাই, কংগ্রাচুলেট করছি। আর আমি বলবো যে আপনি আমাদের জন্য একজন ইন্সপিরেশন। আপনি শুধু না, হোল টিম অফ ইউর্স, যে দলটা বহুদিন ধরে কাজ করে আসছি, আমি আপনাদের সবাইকে কংগ্রাচুলেট করছি যে এইভাবে
কাজ করে চলেছেন। তবে আমার মনে হয় যে আমি একটু পার্সোনালি আপনাদের সাথে হয়তো যোগাযোগ করবো, আমি আর গুলশান আপা, ফারহাদ, সেরিন আছে এখানে। হাউ ক্যান উই কোলাবোরেট মোর? এই যে ক্যাম্পেইনটা আপনারা করছেন, সেই ক্যাম্পেইন থেকে আমরা বাইরে কেন? সুতরাং ওয়ার্কিং ইন এ টিম, 2 এ 4 হয় না, 2 এ সবসময় 4-এর থেকে বেশি হয় আমরা মনে করি এই জায়গায়। তো উইল ডু দ্যাট ইনশাল্লাহ। এবং আপনাদেরকে সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উই আর ফ্রি টু free না, আমরা বলবো proactive to work with such good initiative. Thank you very much. এখন আমি রিকোয়েস্ট করব ডক্টর কাউসার আফসানা ম্যাডামকে, প্রফেসর ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। Alaikum, and thank you very much, the organizers, especially Professor Muhammad Ali and also Dr. Zunaid Paikar, for inviting me to this very important event. And I learned so much today. It's not that as a public health professional, I knew many things. It's not. And I understood that my knowledge is very limited. But I was actually asked to speak on that how we could do the community awareness and also engaging the midwives. And Bangladesh is one of the countries that midwifery program has started very, very late. That we know that in African countries and many other countries, they started much, much earlier. But anyway, whatever Bangladesh does, actually Bangladesh works quite successfully. So I hope that this would be a successful program, especially the midwifery. And at this moment, the requirement of midwives in Bangladesh is 22,000, but Bangladesh government and private sectors, they were able to train around 4,400 midwives. And among them, 2,500 are employed in the government health facilities. And BRAC midwifery program, that's another unique program in Bangladesh. And as Professor Muhammad Ali also mentioned about, not mentioned, I think I saw the picture of our founder and chair of BRAC, Sir Fazli Hassan Abid. So I understood that how much he was also engaged in this special program. And midwives from our school is actually, it's quite interesting model. It's called hub and spoke. That means the center is here in the university, but 7 midwifery school is run by different organization, and OGSB is one of them who are running that in Dhaka. But others are in different other 6 divisions in Bangladesh. That means the reach is quite immense. But as I said, the number is at this moment only 600. And you can see that some of them already joined government health facilities. So I don't want to say that it's not, it's a problem. I think more we have our midwives coming here, probably they'll be able to play more active or proactive role. But apart from that, but I have worked at BRAC for over 26 years. So I have the experience in the working in the community. And I also did my own work as a researcher in maternal health. That was one of my specialty. And I know that how actually, especially even now, as we have discussed, that only 53% are delivered in the facility, not qualified. I think the skilled birth attendant, and out of that 3% by the local midwives and 50% by the qualified medical doctors. Whatever is that, we know the situation of Bangladesh. So I don't want to say, because I am quite critical of our health facilities, whatever we say. So that means that what Professor Muhammad Ali mentioned about some of the things, especially the vertical transmission and the horizontal transmission. And we can see that the chances of vertical transmission is also, is very high. So it means that we have to, there is no option apart from that we need to do vaccination at birth. So what is happening at this moment? At this moment, we know that Bangladesh government's EPI schedule already included hepatitis B in the pentavalent vaccine. That means these vaccines are all together and started at 6 weeks. So we need to bring that at birth. BCG vaccine still is not happening at birth, which is supposed to be. That means, and now we would like to
include one monovalent vaccine. That's going to be a monovalent vaccine because that's the pentavalent vaccine combines many. So if you want to include that monovalent vaccine and want to give in birth, the birth dose, that means we need to actually develop, sir. I would request you with OGSB and of course the government of Bangladesh and UNFPA is here, but I wish that there are other UN organizations to develop some plan that what we want to achieve by this year, that year, and then by 2030. UN already has many, many ambitious goals. I don't want to say that we will be able to achieve everything, but we must try our best to achieve at least close to this, because at the end of the day, that is causing a huge, tremendous diseases. As fatal disease, there is a scope of coming out from the disease is very, very difficult, especially cirrhosis, cancer. We know that we lost actually 2 friends from the medical doctors in last 5 or 6 years from cirrhosis of liver and also cervical cancer. They didn't even know that they had hepatitis B. That means 80 to 90% people are actually not aware that they're suffering from this disease. So the awareness, what Professor Ferdowsi Begum of Flora APA mentioned, that we of course we must for PMCT, we need to work here, but we need to do other ways as well, because whole population approach is very, very critical here. Otherwise, we may be, probably will be able to reduce some diseases here, but many people will be also suffering. And at the end of the day, I would also like to say, and you are all aware, and I was reading your paper and also WHO paper, and I found that in CRO countries, actually 8 out of 11 CRO countries using the birth dose. If it is so why Bangladesh is not doing now? That means we need to push Bangladesh government. I know that this is not a good time, COVID-19, we are investing a lot of time, but we should not delay, because as you mentioned, that cannot wait and women cannot wait. And we cannot allow our child to die and also suffer from the diseases. We cannot do that. It's an injustice and it's a crime. And sustainable development goal, I would like to come here because the sustainable development goal is no one can be left behind. That means the equity. We have to remember. And Professor Muhammad Ali very rightly mentioned that 62% are rural population. And even in urban population, the slum population is quite huge. So think about all those big population. We cannot leave anyone behind. Everybody has to be within our system. So if we focus here, I think we can resolve many of the issues. But as today's discussion is actually PMTCT on our viral hepatitis B, I think we must focus our discussion here. But I wish that we will be achieving SDGs by 2030. But we must all work together. And I wish that you could bring other UN organizations and other civil society organizations, because BRAC is a huge organization, many scopes, but there are other organizations, NGOs are there, private sectors are there. So we must all work together to eliminate viral hepatitis B from the world. Thank you, sir, for giving me opportunity to speak. Thank you, Mr. Junaid Parker. If I may, pronounce correctly. First of all, I would like to thank Bangladesh Liver Foundation for organizing this event, and this is such an important event. And also thanks to Professor Muhammad Ali sir for inviting UNFPA to this event. When I was listening to these 3 presentation, most of those are clinical presentation. I actually remembered my student life when I was in the medical college. But long time I am not, I'm away from this clinical practice, so it reminds me a lot of things. And thank you for that. I enjoy a lot of this presentation. So
why I'm saying that this is very important, because the data shows that this is already a global burden of diseases, and it is getting more and more. And this is why in Sustainable Development Goals Target 3.3 includes combating hepatitis, and there is specific indicator for this hepatitis B per 100,000 people. So this is very, very important. We have seen very good number of guidelines from different organizations, including organizations, WHO. But if we see the national documents, some of these documents includes the importance of hepatitis B. For example, the 8th Five-Year Plan of Bangladesh. It says that hepatitis B is a challenge for health, population, and nutrition sector. And also under Communicable Disease Control Program, it says that prevention and control of hepatitis B and C related activities will be strengthened. It's clearly mentioned. If we see the maternal health strategy of Bangladesh, which is from 2019 to 2030, it actually strategizes to screen for hepatitis B pre-conception and also in the ANC period. But unfortunately, there is not much thing in the National Adolescent Health Strategy, which is also approved in 2020. And also the National Neonatal Health Strategy is a bit older, 2009, nothing mentioned. So why I'm saying this about these strategies and policies, because government programs, government investment is largely influenced by these strategies, policies. So when we say that we need to go to every people, no one should lag behind, we need to focus government programs. And this would be good if we could get a government representative here from Director General Health Service or from Director General Family Planning. They would be able to give us a different kind of insight from their side. The thing is, when we see in different of these documents how it is mentioned, we see that it is aligned with Communicable Disease Program. But when we say birth dose, it comes to maternal health program. So there is a hole. So CDC would say that this is maternal health program. Maternal health program would say this is CDC program. So we need to actually get all these groups who are relevant together and do the necessary advocacy. Thank you, Mohammed Ali sir. You have mentioned UNFPA's program, midwifery program, but we also support government for formulating different strategies and policies. So I think time has come to do a strong advocacy with government to bring this important issue into different government policies and programs so that government investment is ensured. And there is, OGSB, they are very influential. So if they can take the lead to bring it into the maternal health strategy, I think it will be there in the next revision. And also there are other civil organizations. They can also play a very important role here. So I agree with all of you that if we work together, I think we can prevent this hepatitis B for our future generation. So thank you again, the organizer, for inviting UNFPA to this important event. Thank you very much. Thank you very much, Mohammad Munir Hussain, for your speech. Now I'd like to request Dr. Mohammad Hussain Chaudhuri, Director, Clinical Operation, Medistus Bangladesh. Assalamu alaikum. আমি প্রথমে স্যারকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে দাওয়াত করার জন্য, এবং it is my privilege যে I'm present here. আমি একটা জিনিস বলতে চাই, as a public health personnel, it is a public health problem, no doubt it is a public health problem, and I agree with Munir bhai যে this should be as the government is in the driving seat,
So this should be prioritized by the government also, because আমরা অনেক দেখি, অনেক ডিজিজ নিয়ে কথা বলতে দেখি, অনেক, কিন্তু হেপাটাইটিস বি নিয়ে কেউ এত বেশি কথা বলে না, বাট ইট ইজ একটা নীরব ঘাতক হিসেবে কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমি মোহাম্মদ আলী স্যারের সাথে এবং কোঅপারেশনে আমাদের ম্যারিজ শপসের ম্যাটার্নিটিগুলোতে একটা স্টাডি করছিলাম, যেটা মোহাম্মদ আলী স্যার উপস্থাপনা করছেন। এবং আমি স্যারকে বলতে চাই যে আমরা হেপাটাইটিস বি কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেই আমাদের অ্যান্টিনেটাল কেয়ারের সময়। আমরা চাই যে প্রত্যেকটা মাদার যেন স্ক্রিনিং এর আওতায় আসে। এই স্ক্রিনিং এর আওতায় যদি আসে, কিন্তু সবচেয়ে সমস্যা হয় কি, যেহেতু দে আর দ্য মোস্ট আর দ্য আনপ্রিভিলেজড ক্লাস, পরবর্তী ফলো আপটা এইভাবে হয় না। আমরা এখন স্যারের সাথে আমি আরো আলাপ আলোচনা করে যাতে একটা অ্যাওয়ারনেস, আরো স্ট্রং অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করা যায়, যার ফলে প্রত্যেকটা মাদারকে এর আওতায় আনা যায়, ভ্যাকসিনের আওতায় আনা যায়। এবং এরপরে আমরা যদি কোনো ডিটেকশন পাই বা কোনো কেস পাই, ওই কেসটাকে আমরা ফলো আপ করে নিয়ে যাব ফর ফার্দার রেফারেল সেন্টারসে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি সেই হিসাবে স্যারের সাথে আরো আলাপ আলোচনা করে একটা রোড ম্যাপ করব, এবং এটা খুব ভালো একটা সময় আমার জন্য, বিকজ আমাদের বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং হচ্ছে 2030 পর্যন্ত। ওই প্ল্যানিং এ আমি এটা ইনকর্পোরেট করে দিব ইনশাল্লাহ, যাতে আমরা এটাকে আরো আগায় নিয়ে যাই। আমরা ওজিএসবির সাথেও কাজ করি, সবার সাথে কিন্তু কোঅপারেট করে এবং সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে আমরা কিভাবে এটার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারি সেটা আলোচনা করে আমি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানে যদি নিয়ে আসতে পারি, যদিও আমাদের চলতেছে, তবুও এটাকে আরো স্ট্রেনথেন করার জন্য আমাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানে নিয়ে আসব। এবং সর্বশেষে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এত ফ্রুটফুল আলোচনার জন্য। মুনির ভাইয়ের সাথে আমি একমত যে আমিও ক্লিনিক্যাল সাইড থেকে অনেক দূরে, পাবলিক হেলথে ক্লিনিক্যাল সাইড থেকে অনেক দূরে চলে গেছি, কিন্তু এই প্রেজেন্টেশন গুলো আমাকে অনেক ইনরিচ করছে। এই জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আমাকে দাওয়াত করার জন্য স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। স্যার আমার ডাইরেক্ট টিচার সিলেট মেডিকেল কলেজে, এটা আমার প্রিভিলেজ, এবং এটা আমার দিস ইজ মাই প্রাইড অলসো। সো সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, আমার বক্তব্য শেষ করছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী স্যার। এখন আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের বাংলাদেশ মেডিকেল স্টুডেন্ট সোসাইটি সোহেলি হাসানকে আমি প্রেজেন্টেশনটা অন জাস্ট আ মিনিট। Assalamu alaikum. Am I audible? Just a minute. I'm just. Assalamu alaikum and a very good evening to all of my respected panelists present here. Before starting my presentation, I'd like to show my humble gratitude to National Liver Foundation as well as World Hepatitis Alliance, and my heartiest congratulations to Professor Dr. Mohammad Ali Sir on arranging Hepatitis Elimination Championship. Zunaid Bhai, could you please share my slides? Sure. So for celebrating World Hepatitis Day 2021, we arranged an event entitled Mission Hepatitis Free Future in collaboration with National Liver Foundation. Now I'm giving a brief introduction of Bangladesh Medical Students Society, BMSS. Next slide, please. So BMSS is a non-political, non-profit voluntary organization, and our parent organization is International Federation of Medical Student Association, IFMSA. IFMSA is the student wing of World Health Organization. We are working towards humanity and SDGs, and our main motto behind our work is Famulus Clementia, which means serving humanity. And for this, we have 6 standing committees, and we work by 6 standing committees, and currently we have 20 active local committees in 20 different medical colleges in Bangladesh, and our 6 standing committees are Standing Committee on Public Health, Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV and AIDS, Human Rights and Peace, Professional Exchange, Research Exchange, and Medical Education. Now I'm giving an overview on our hepatitis-related activities.
This year, we have organized an event on Hepatitis Day, Mission Hepatitis Free Future, in collaboration with National Liver Foundation. This event comprised of 2 webinars. The first one, Youth Can't Wait, a part of World Hepatitis Day discussion series, and the second one, Mission Hepatitis Free Future, an interactive question and answer session. And our honorable guest speakers were Professor Dr. Muhammad Ali Sir and Dr. Abdul Nutushar Sir. And we also arranged article writing and digital poster presentation competition. And we are heading towards to organize workshop for hepatitis screening test for medical students and free hepatitis screening test for the underprivileged people of the society. And for last few years, we have arranged many webinars and activities on World Hepatitis Day. So the second picture shows a day-long workshop at Mugda Medical College Hospital, and the next one is awareness campaign by Sheikh Hasina Medical College Jamalpur Local Committee, and the last one is a scientific seminar at MC College at Sylhet by Sylhet MG Osmani Medical College Local Committees. Now I want to discuss our vision on mother-to-child transmission of hepatitis B virus. So far, we have already started working to prevent mother-to-child transmission of hepatitis B by distributing framed awareness posters to 20 different local committees in Bangladesh with the help of National Liver Foundation. And the main motto to distribute these posters is to spread this knowledge among the patients of gynecology and obstetric department of our hospitals regarding the prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B. We, the medical students and the intern doctors, are aiming at counseling the mothers, mostly on the antenatal period, to promote antenatal screening to prevent the vertical transmission, as well as we want to educate the midwives to ensure an aseptic delivery to eliminate the horizontal transmission. And we're also heading forwards to arrange day-long symposium at obstetric department neonatology unit, as our panel of experts speak out that we can eliminate both the vertical transmission and horizontal transmission. So we are looking forward to working on community clinic to tertiary hospital level. And to raise awareness, we want to ensure rapid antigen test from the community clinic to tertiary hospitals to fulfill our dream within 2030. We can collaborate with all of the organization. We have the same goal and same mottos, and we can do advocacy. So we are eagerly waiting to collaborate with National Liver Foundation as well as OGSB, BRAC, Mary Stopes, and UNFPA. So that's all from my side. Thank you so much for patient hearing. And we want to eliminate hepatitis within 2030 with collaborate with all the organizations. Thank you so much. Okay, thank you very much. লম্বা একটা ওয়েবিনার ছিল, সবাইকে ধন্যবাদ পেশেন্স নিয়ে থাকার জন্য, এবং আমরা খুবই গ্রেটফুল সবার কাছে যে আপনাদেরকে আমরা পেয়েছি, এবং স্যারের যে ড্রিমটা আমাদের মাদার টু চাইল্ড, এটা নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম বেশ কিছুদিন। তো এটা আজকে এমন একটা পিকচার পেলাম আমরা, যেখানে আপনারা সবাই এটার পাশে আছেন। আমরা আসলে খুবই লাকি সবাইকে পেয়ে। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো স্যারকে, স্যার কনক্লুড রিমার্ক করে আমাদের প্রোগ্রামটা আজকের মতো শেষ করার জন্য। Many thanks to all the participants for a long time, even more than 2 hours, 2.5 hours. And I'm really enjoying, and I think my mission is successful. Because what I want that something, if I suppose, always I'm thinking about this particle transmission, because if no nation can control hepatitis B without controlling this vertical transmission. That is you have seen, I have seen the first slide, the WHO has come to the first certification is this vertical transmission. I'm very much impressed by the opinion of our gynecological colleagues. 3 gynecologist colleagues, yes, really learned, and they are really doing very hard work, and I'm very much impressed, and I will have all sorts of collaboration with them so that the message of this prevention of mother-to-child transmission can be reached. And I am thankful to Professor Salimur Rahman, Anisur Rahman. Professor Farooq could not attend,
And I was, I believe, really unfortunate. Then Professor T.H. Sir could not attend because some technical problem. And I'm thankful to Professor Gulshan Ara, Ferdowsi Begum, Shahri Begum, Shahrin Siddiqa, and Professor Kausar Afsana. Really, her remark about this BRAC, and I have got a very cordial relationship with the Sir Fosle Hassan Abed, and he was one of the good patron of me, as well as the contributor of this cause of liver disease in Bangladesh. And I met him several times, and he was always helpful, and he guided me in many ways that you should proceed in this way. And I'm thankful to Munir Hussain and Dr. Hussain Chaudhry, particularly for their nice comment and cooperation, and that Suheli, medical student, she has nicely presented. Whatever the thing has come, I think we have learned a lot. And what I think that by this effort, that is a message should reach to unreachable people. That message is the prevention of mother-to-child transmission. গর্ভবতী হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত গর্ভবতী মা থেকে সন্তানের হেপাটাইটিস বি সংক্রমণ প্রতিরোধ। কারণ একটা আমি তো মনে করি by this effort, whole effort, it has opened a way of cooperation, collaboration, and passing the message to the unreachable public. And what I think today's webinar, if can aware the one pregnant woman and one vertical transmission is prevented, I think it will be successful. So because that is a disaster if a vertical transmission or childhood transmission of hepatitis B less than 5 years is a disaster, and most of them dies at the adult age. And only simple, that's why what I told, there is a cost effective and very simple thing, and just to write a test for a rapid test for HPCT can save this life, save this disaster, can save this woman, can save this child, can save the society and other things. And another thing, lot of things you see in my speeches abroad, which I highlighted. I went most of the areas of Bangladesh, and our people have got don't know hepatitis. They know only jaundice. And what is hepatitis B? What is hepatitis C? When I went to Rohingya, you see the disaster. They have got a 15-16% hepatitis B and C. They don't know they are suffering. That was you took. I'm very much thankful to everybody. Took more than 2.5 hours with my invitation and passing a lot of comments, and I will have I get a lot of feedback from everybody, and it has opened the door of close cooperation in this vital issue of prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B. Okay, thank you Yes, sir. everybody. Thank you. সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। Thank you all. ইনশাআল্লাহ।